X30 Senior. So this is Heat 5, B versus D. And it's going to be Roxane Lantinga on pole position. She'll be joined by rookie Alexandre Mercier on the front row. Can it be a little bit more of lady luck for Clément Outran this time around? He's on the inside of row 2. Alongside him will be Kevin Lantinga. Luca Mallar and Milan Marzak round out row 3. Ahead of Kevin Bakker and Charlie Gloom. Patrice Kowalski and Tess Verschoor round out your top 10. Victor Louis and Noah Meyer round out row number 6. Ahead of Rafael Boulard and Jana Hermans on row 7. Griffin Hinwinset and Pepin Steiger round out row 8. Ahead of Angela Millie and Thijs van Dijk. Running at your top 20, Sam Boema and Zachary Gernan. Gaetan de Brabandera, Emilio Del Grosso, Siba Egerix, then Tom Schultz, Emin Delkovic and Wesley de Goy. Round out your 26 runners and riders in this one. So the drivers very shortly will be getting into 2x2. Rolling start formation here at the Home of Champions for 10 minutes plus an additional lap. After this, we will have one more heat before we go to a little bit of a pause from about 4:30 until 5:10 tonight. And then we'll have the final 3 races of the day. So red lights on the gantry. And it is Lantinga versus Mercier on the front row of the grid. So we are effectively a third of the way through the qualifying heat stages. Revs up, lights on, lights are out, we're underway. And, well, all I can say is the start was probably didn't go in the favour of some drivers. Lantinga's got the lead. Outran's down in second place now. Luca Moulin up into P3. Oh, this could get very, very hairy coming through turns 3 and 4. They all still make it through. Clément Outran, in the meantime, trying to slipstream past and has got through on Roxane Lantinga before turn number 6 and takes the lead. But Roxane Lantinga being ably assisted on the tools by Luca Griggs. They found something in that Croc Promotion chassis that has really helped the younger sister of Kevin in the 350 to fight at the sharp end of the field. We know that she's got the pace, but now she's on a chassis that's really bringing that to the fore. And I think a lot of people are surprised by this. But when you think about the success that Croc Promotion has had over the years with Will Green, Kada McQueen, just a few drivers, the Stilt family, also aligned with Croc Promotion. Callie Atkins as well. Yes, Callie Atkins, Iame Warrior Finals winner as well. Runs under the UK flag, but also has proud Jamaican heritage thereof. But look at this, Luca Moulin up the inside. Lantinga's lost the lead to Clément Outran. Will she lose out onto third? She's going to try and see if she can go back up the inside. Through she goes, threading the eye of the needle on Luca Moulin, and there is brother Kevin, not too far behind. And when Kevin and Roxane are together, expect tag team action here on the circuit. Et en espérant qu'ils ne rééditeront pas leur mésaventure de récemment lors d'une autre épreuve outre-Manche du côté de PFI. C'est tout ce qu'on leur souhaite, évidemment. Alors que la corde du virage, ça ne passe pas encore pour Kevin Lantinga, Roxane et Kevin, avec Luca Moulin entre les deux, qui nous promet une belle foire d'empoigne pour les prochaines minutes. Mais à force de batailler, eh bien, ils perdent peut-être le sens des priorités. C'est-à-dire Clément Outran, le pilote français du Dream Racing, qui creuse la... Oh, c'était très très serré là-bas, mais regardez Kevin Lantinga qui est allé chercher. Je me demande même où il a trouvé l'espace pour aller chercher cette position. Le dépassement dans le virage numéro 2 sur le vibreur. Il a vraiment surmonté cette bordure. On a presque cru, l'espace d'un instant, qu'il allait perdre complètement le contrôle de sa machine. Mais il est passé devant. Et je pense même que Luca Moulin a été plus que surpris d'avoir une pareille manœuvre, surtout à cet endroit-là, et surtout réussir. Donc il a sans doute été pris un petit peu de court là-bas, mais il va devoir se ressaisir, parce que juste derrière, eh bien, il a Milan Marzak, le numéro 287, qui eh bien, pourrait peut-être, pourquoi pas, poser un peu d'aspiration dans le dépassement qu'a nous signé Kevin Lantinga. On a rarement vu, en tout cas. On sait que les pilotes ici sur une piste comme Genk, qui évidemment a pas mal de
offre pas mal d'opportunités de déplacement. Les pilotes peuvent se montrer créatifs. Mais de là à aller carrément surmonter le vibreur dans un virage où généralement on a du mal à te passer, eh bien chapeau Kevin. I was going to say, that was Kevin Lantinga saying, hold my Stroopwafel, I'm coming through. And boy, did he launch it over the curves through at turn number 3. Also, Milan Marczak, Patrice Kowalski having a better run this time. He's currently up to P6. There are battles, two-way battles happening a little bit further back going into turn number 6. Probably a roundabout test for sure, P9, who's got Charlie Gloom and Pepin Steiger not too far behind. Gaetan de Brabandera and Angel Mali might be the first retirees from the race. But yeah, I mean, that move was cheeky and then some from Kevin Lantinga, but he made it work, got through, and now what they've got to do is, the brother and sister pairing, they've got to work together. They've got to work together to try and close in on Clément Outron, who after 3 3/4 minutes has a 1.1 second lead. We're on to lap number 5 as Milan Marczak was looking up the inside through at T1 on Luca Moulin, but look who's behind them. Patrice Kowalski in the 2:44 and Alexandre Mercier in the 2:90. They have closed in on the pair in front. Une superbe bagarre dans cette épreuve avec encore 6 minutes et un tour restantes jusqu'au drapeau damier sur le numéro 219. Ça pourrait passer pour Milan Marczak et Luca Moulin qui perd la position effectivement. Oh, he lost 3. Oui, en effet, 3 positions d'un coup. Milan Marczak, Patrice Kowalski et Alexandre Mercier, je pense, qui sont tous passés devant le pilote Victory Lane. Alors que, vous voyez justement, ça commence à s'agiter et ça passe également devant pour Tess Verskoor, l'un des pilotes du team de Thierry Delray. Et belle foire l'empoigne, on le disait. Et le voilà qui est passé devant Alexandre Mercier. On va refaire le pointage. Oh, ça glisse légèrement. On sent que non seulement la température est très élevée sur et en dehors de la piste, mais surtout le circuit de Genk est particulièrement demandeur et, comme on dit en anglais, grippy. Donc très très vorace en adhérence et en grip pour les gommes comètes. Vous entendiez à notre micro Evan Orenstein qui conseille à tout le monde d'adopter smooth and clean driving, donc piloter de manière souple, de manière fluide, histoire, même si il dispose davantage de pneus que précédemment, histoire de faire durer ces gommes justement jusqu'au terme des manches qualificatives et ne pas terminer sur la jante. Toujours plus difficile à dire qu'à faire, évidemment, sachant qu'on est dans notre cabine, mon cher Alex. Ils sont en piste, ce sont eux qui bataillent, ce sont eux qui ont l'objectif en tête de terminer le plus haut possible. Ouais. Alors, certes, garder ses pneus intacts, c'est une chose, mais au détriment du résultat, c'en est une autre. Donc, c'est toujours un peu un équilibre difficile entre quoi choisir à prioriser. I think the thing is that because they've got the one set of tyres plus a maximum of an additional tyre, I would think that probably 99.9% of the field will end up with 3 brand new tyres for the final. That's the way I see things working. But if the conditions are cooler tomorrow, they may have an opportunity because, like, literally the asphalt is ripping the tyres to shreds, and the drivers are finding different windows and when those tyres are coming in. So you've got to play the strategy game. I mean, air temperature now 29 degrees centigrade. So that basically echoes around about 55 out on track for these drivers. Engine to the right-hand side. You know, they've got all the relevant safety gear on. So it is a case of just managing those tyres. It is about just getting as many good finishes, top 2, top 3, top 5, all the way through the course of the qualifying heats. Every driver partakes in 5 qualifying heats throughout every X30 senior weekend, the category 10 of this championship. And at the moment, Clément Outron has got a 1.35 second lead over Roxane Lantinga. Now, the good thing is, there's been a change. Patrice Kowalski has just been passed by Alexandre Mercier into turn number 1, whereas it's line astern between the Lantinga siblings. But we know what Kevin can be like, even if it is his own sister on track. La Mista Rouge definitely makes its appearance at times, but it won't be a bad manoeuvre. It will be a case of, if they know that they'll have discussed it normally beforehand. Like if there's an issue where Kevin needs to get past quickly and Roxane knows that she's losing time, she'll let him go and follow. And that is a better strategy call. Yes, it might be siblings, brother and sister, but they're running under the same awning. They're running under the crop promotion banner, and having that strength by numbers can pay dividends. En effet, ici, c'est toute une question d'entraide, évidemment. Ne pas se mettre en dehors des limites de la piste, ne pas porter préjudice à l'autre, qui plus est lorsque vous portez le même nom et que vous êtes issus de la même famille, comme Roxane et Kevin, en 2e et 3e position. Ils se portent mutuellement vers l'avant, mais pour l'instant, ça ne porte pas encore suffisamment ses fruits. Il faut dire que l'écart 1 seconde 5
que Clément Autran vient de se créer est plus que conséquent. Le pilote français qui est un petit peu dos au mur, j'en ai bien peur, puisqu'on se souvient que sa première manche s'est soldée par un abandon après un accrochage. Et bien à ce stade, sachant qu'il n'y a que 5 courses à disputer avant la finale, c'est beaucoup de points jetés à la poubelle bien malgré lui. Il est maintenant condamné à bien gagner toutes ces autres courses pour espérer pouvoir se glisser dans le top 10 de la grille de départ. Ce qui va l'amener à rester certainement un peu plus concentré. Ça passe à la Corp de 97, Tesverskor qui double Milan Marzak pour la 6e place. Alors qu'il reste 1 minute 40 et un tour jusqu'au drapeau à damier. Je disais donc Clément Autran, condamné à gagner toutes ces courses restantes pour espérer s'élancer le plus haut possible sur la grille, va devoir bien rester concentré, mais surtout ne pourra sans doute pas vraiment garder sous la pédale. Ça va être à fond tout le temps, dans ses pneus également, comme dans sa machine et dans son organisme. Donc on fera les calculs, évidemment, on fera les comptes au terme des manches qualificatives, mais comme vous le disiez, il y a une allocation différente de pneus ici pour ce rendez-vous, compte tenu des conditions de piste et des conditions estivales qui nous accompagnent. 2 trains de pneus que les pilotes peuvent utiliser entre les qualifications et la finale, contre un train et demi auparavant. Sauf que ce train de pneus supplémentaires, ils ne peuvent en utiliser qu'un seul pneu maximum juste dans les manches qualificatives, et les 3 ou les 4 en plus pour la finale. Ce sera intéressant de voir si certains décideront d'utiliser ce pneu en plus lors des manches qualificatives ou de garder 4 pneus frais pour la finale. Ça, c'est pour les petits comptes d'apothicaire. Mais vous avez vu, mon cher Alex, qu'un pilote s'est retiré dans la pit lane. Again, Gaetan de Brabandera, the 231 having no luck at all in these hot weather conditions, and has just retired it on lap number 9. So we're on to what looks to be our penultimate lap of the race, and Clément Autran 1.6 seconds ahead of Roxane Lantinga with brother Kevin in close proximity. Alexandre Mercier rounds out the top 4, fastest lap set by that driver, 55.055. With Patrice Kowalski and Tess for sure. They've both made up 4 places apiece. Round out your top 6 with Milan Magzak, Luca Moulin, Charlie Gloom and Victor Louis rounding out the top 10 as the timer hits 0. Next time around we're going to be on our final lap, and Angelo Meli is way back off of everybody else. The 224 from Belgium not having a great time, but Clément Autran brings us on to the last lap of the race, and there's the signalling between the two. As if to say, Kevin's doing the, oh, come on, Roxanne, just get on with it. And Roxanne's like saying, no. Let's not fight, because you don't want, you'd like to be a fly on the wall in that debriefing. Look, they're both sideways through turn number 4, but it's a case of, if you're in that position, you're not gaining on the leader, stay where you are. That is the best strategy you can play. It conserves the tyres, it conserves the adrenaline a little bit. But here goes Kevin. Il en avait assez, le Kevin. On sentait que la frustration montait. Il l'a démontré à sa sœur. Et dans le dernier tour, c'est assez dangereux comme petit jeu qu'il est occupé à nous jouer là, Kevin Lantinga. This is not a normal family matter here. Non, je pense que le débriefing promet d'être assez chaud entre Roxane et Kevin. But Clément Autran comes out of the final corner. Who's going to pick up P2? It's going to be Kevin Lantinga. Or is Roxane going to pip him on the line? It's Kevin. Just goes to show a little bit of sibling rivalry never goes amiss here in karting. So Clément Autran becomes our latest race winner after 12 laps of competition, 11 minutes and 7.266 seconds, meaning 12 laps completed with Kevin Lantinga and Roxane Lantinga rounding out your top 3. Alexandre Mercier with the fastest lap of the race rounds out 4th out of Patrice Kowalski and Tess Verschoor, rounding out the top 6. Milan Magzak, Luca Moulin, Charlie Gloom and Victor Louis round out your top 10. Kevin Bakker, Pepin Steiger, Rafael Boulau, Noah Meyer, Jarno Hermans, Griffin Himwiset, Thijs van Dijk, Wesley de Goy, Zachary Gunnen, Emilio Del Grosso. As a couple of drivers have been given penalties post-race, one of which being the 230 Siba Egerix, causing a collision, 5 seconds, and then the 231 Gaetan de Brabandera time penalty, track limits. So Del Grosso, Schultz, Delkovic, Burma and Meli round out the finishing order, but Clément Autran takes a win here at heat number 5.